আসসালামু আলাইকুম। আমরা আছি মুন্সিগঞ্জ জেলার গজারিয়া থানার গুয়াগাছিয়া গ্রামে। যদিও একটা ভিলেজ, একটা গ্রাম। গ্রামটা অনেক সুন্দর। প্রতি বছর আমরা এখানে এই কারণে আসি যে আমাদের ঈদ বা অন্যান্য সময় আমরা যখন ভেকেশন পাই, উই ট্রাই টু কাম হিয়ার ফর হ্যাভিং ওয়ান্ডারফুল টাইম। বাট আসার পর এখন গ্রামের যে বৈচিত্র্য বা গ্রামের যে সৌন্দর্য সেটা দিন দিন চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে। মানুষ গ্রামে অনেক সুন্দর সুন্দর জিনিস তৈরি করছে যাতে তারা এখানে থাকতে পারে এবং গ্রামের সৌন্দর্যটা উপভোগ করতে পারে। তো আজকে আমরা এমন একটা বাড়ি দেখাবো যে সে এত সুন্দরভাবে বাড়িটা করেছে, হয়তোবা তাদের ভবিষ্যৎ জেনারেশনের জন্য তারা যখন এখানে থাকতে পারে, প্রাকৃতিক দৃশ্য উপভোগ করতে পারে। সো আমরা সেখানে যেতে পারি এখন। এই সে বাড়ি, যাই তুমি জাস্ট উপরে এটা আস্তে আস্তে করে ইন্টার করো। এটা যে প্রবেশ পথ সেটা হচ্ছে যে এটা পিছন দিয়েও ইন্টার করা যায়। টু বি অনেস্ট, দেয়ার আর লট অফ হাউস ইন আওয়ার ডিস্ট্রিক্ট অ্যান্ড this is wonderful and it is one of them. So just go back so that you can show full building. Okay, fine. So I think we have to enter from the back side. চারপাশে গাছ লাগানো আছে এবং আরেকটা ব্যাপার বলে রাখা ভালো যে বর্ষাকালে, আই মিন রেনি সিজন, এইটার পরিবেশটা টোটাল আলাদা হয়ে যায়। সব দিক দিয়ে পানি উঠে যায়। দিস ইজ দ্য হাউস অ্যান্ড আই থিঙ্ক they are our relative. That's why we have got entrance here to just show how wonderful it is. Fine. Just show this place how wonderful it is. We couldn't imagine in previous time this kind of building would be built here. So very nice. This is new experience in a village. I have found this kind of building here. Mesmerizing, wonderful, supercalifragilisticexpialidocious. I'm so happy. I know a lot of buildings in Bangladesh, but in our place, it's the first time I've seen this kind of building. How wonderful it is. There is a big house, like just show. This is a window to see the natural beauty. Just feel, if your mind is off, you can come here and enjoy the natural beauty. Just see another place and how wonderful it is. They're walking. Green, green, green. If you want to be healthy, mentally fit, the thing you have to do, you have to come to natural beauty. See green, stay green. Please come. So this is the way we have just entered into our home. So this is another same place, same environment, everything is same. So please come, time will be short, so we have to be quick. Jayed, you can just come with me. So, can we go up or it is the last? Upor ache? Fine. So, lot of rooms. So we have to go. So we want to show this place, please. It's a wonderful place, you can see. So full family member can stay here for having a wonderful time. If it just see how beautiful. I wish I had this kind of building, and if I had this kind of building, I would have tea with my family member. So if you have this kind of opportunity to make this kind of thing, you can.
So this is same. How? Wow. It's very wonderful. Oh my God. So we have the same thing here. I think the sound is very clear. You can hear. So the buildings, the rooms, আপনি নিচে দেখেছেন সেম ভাবে এখানেও করা হয়েছে। এখানেও সেই একই ব্যবস্থা আছে, একটু আগে যেটা আমরা দেখলাম। ইভেন আমরা কার উপরে যেতে পারবো? উপরে কার আছে? প্লিজ গো। If Allah wishes something, it's very easy for us. Actually, we don't know we could have this kind of person who would give the chance to interact. Same. Wow. Really, I'm tired for having long walk. Come please. So the bill is gonna be large. It's very different, and it is off because yeah, I understand. We shouldn't open it again. Please don't do it. Don't do it. Can I go up? Oh, yeah, fine. There is. So it is locked, I think. Yes. Yeah, we can enter because wow. This is rough, wonderful river, branch of Magna. You can zoom. Alhamdulillah. The credit goes to the person who has made it. Very wonderful. Just show full every side. Alhamdulillah. It's very awesome. It should be said that if you have this kind of, if you have time, please come and visit. If they formative, I think they will. They are very polite and kind person. I have heard the person. Okay. One thing makes me happy. If you just look, there is river. The river is like that, whole side river. So have you guys उधर से देखिए? माशाल्लाह. So if you want, we can go there, but it's very difficult, I think. If you go there, so it will be more easy to show full view. তাহলে এই যে এত সুন্দর একটা বিল্ডিং দেখলাম, আসলে এটা কে বানালো এবং কেন এটা বানালো? এটা বানাইছে নাসিরুদ্দিন বাড়ি ঘাটা লাগে ঘাটা সার্ভিস ক্যামেরা ফেস থেকে ক্লিয়ার বোঝা যাচ্ছে? 25 বছর তো উনি বানাইছে তার বাপের নাম রাখার জন্য। বাস এখানে মনে হয় না কেউ থাকবে, প্রায় 3 বছর পরে গেছে এখানে কেউ থাকে না। প্লাস আমি দিনও থাকি, রাতে ভয়ে থাকি। ভয়ে থাকেন? ভয়, রাতে ভয় থাকি না, একা এত বড় বিল্ডিং ভেতরে একা যাতায়াত ট্রেনের মাঝে। এখানে সীতাকলা ছিল, এরপরে রাস্তার চার মুখের রাস্তা একটা সেন্টার না, আগে রাস্তা এটা জায়গায় ভাড়া ছিল না, এই জন্য। তো আপনি যেরকম বললেন যে এখানে কেউ থাকে না, তো বা তার ফিউচার বা তার কোনো জেনারেশন বা কোনো ফ্যামিলি কেউ আসে না, তাহলে এটা সে কেন বানালেন? এই মানে তার বাপের অস্তিত্ব রাখার জন্য। বাস এই। তার বাবা কি এরকম ভাবে কাজ করতেন যে বা পরিচিত লোক ছিলেন? হ্যাঁ উনি তো ব্রিটিশ আমলে এই নেতা ছিলেন। ব্রিটিশ আমলে? ব্রিটিশ আমলে কায়দাজন জিন্না, আইয়ুব খান, ভুট্টো খান, তাদের সাথে চলাফেরা করতেন। আলহামদুলিল্লাহ, ভেরি গুড নিউজ। এখন যেটা বলা দরকার সেটা হচ্ছে যে তারও তো জেনারেশন আছে, তারও তো ছেলে মেয়ে আছে, তারা কি এখানে ভিজিট করতে আসে? এরা ওই বাবমিবার 2 মেয়ে, তাও আমেরিকা, এরা বুয়েটে থেকে প্রফেসর হয়েছে। এখন আমেরিকাতে তারা পিএইচডি লেগে এখানে গেছে, ওখানে সেটেল যাবো, আসবে না। আর যে নাসিরুদ্দিন বাড়ি 2 ছেলে, এরাও বাংলায় জানে না,
আচ্ছা আচ্ছা তারা ইংলিশে কথাবার্তা বলে, এখানে আসলে ট্রানজিশন করে দিলে তারপরে বাংলা বলতে পারে না। So it should be said that actually the person who has made it and he has said that the owner who has made it. মুসলিম ভাই যে বাড়ি করছে ইয়াতে কানাডাতে, ও মাইকেল জ্যাকসনের মতো বাড়ি, Wow. 250-300 কোটি টাকা দিয়ে বাড়ি। So a big credit goes to you, Mr. Actually, I don't know. আর এই আছে না বসুন্ধরা প্রজেক্টে মুসলিম ভাইয়ের 4টা বাড়ি, এক একটা 3.5 কোটি 4 কোটি টাকা দেবে। আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ তাদের আরো এই দেখ। বসুন্ধরায় 7 নম্বর 7 তলাতে ওনার মা থাকে একটা, আর 3টা মনে ভাড়া থাকে ভাড়া, এটা এই জন্য এমনি করছে। জি, আমরা খুবই আনন্দিত হলাম এবং এরকম একটা বিল্ডিং আছে আমরা জানতাম না, বাট আমরা খুব খুশি হলাম। তো ইনশাল্লাহ ইন ফিউচারে আমরা যদি ভবিষ্যতে কোনো কাজে আসি, ইনশাল্লাহ আপনি আমাদের সহযোগিতা করবেন তো? ইনশাআল্লাহ। ইনশাল্লাহ। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আসসালামু আলাইকুম।